Principal learners, good afternoon. Welcome to my online class. How are you? I hope you are fine. So, today my class is English for today. Class 8. Okay, dear students, take your English for today with pen and notepads. So, open your textbooks. Look at the board, dear students. Unit 9, Lesson 1, title The Wheel. I think everyone open your textbook. So, dear students, learning outcomes. After we have studied this unit, we are able to ask and answer this question. Participate in short dialogues and conversation on familiar topics. Read aloud text with proper sounds. Write answers this question. Have you understood, dear students? Okay. At first, talk about the picture from your English for today, from your unit. Okay. We can see the two briefcases in the pictures. The first one has no wheels, but the second one has wheels. The second one move easy to another because of its wheels. So, wheels move its forward always, okay? And easy to carry it and none needs to bear it, okay? So, dear students, now write on your notepad, dear students. Now discuss about the keywords from this text. At first, the keywords circular. Circular, this word is adjective and meaning shaped like a circle, and synonym round. Okay. Next, rotate. Rotate is word verb and meaning to move in a circle round. That's synonym revolve. Okay. Now, axis is a noun and imagining line about something rotate. Okay, is a axle. Next, dear students, read the passage. Be careful, dear students. At first, read the passage. Human beings have invented many important things so far. বাংলা মিনিস মানব জাতি এ পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেছে। They have brought great civilization to the world through this invention. এই আবিষ্কারের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর বিশাল সভ্যতা গড়ে তুলেছে। Do you know which invention is the greatest? তুমি কি জানো কোন আবিষ্কারটি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান? It is the wheel. তা হলো চাকা। A wheel is a circular object. চাকা বৃত্তাকার একটি বস্তু। It can rotate around its axis and help easy movement of things across a surface. এটি তার অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠের ওপর যে কোনো বস্তুতে সহজভাবে চলতে সহায়তা করে। Next, the wheels are in fact everywhere. প্রকৃতপক্ষে চাকা সর্বত্র আছে। Everywhere they are on our cars, trains, planes and so on. যেমন গাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান, মালগাড়ি এবং অন্যান্য বস্তু। Besides, they are on most factory and farm equipment, fans, propellers, turbines are also other types of wheels. এছাড়াও অধিকাংশ কারখানাও খামারের যন্ত্রপাতি এদের ব্যবহার রয়েছে। পাখা, চালনচক্র, টারবাইন বা অন্যান্য প্রকারেরও চাকা রয়েছে। So, the wheel is very important. We cannot imagine modern life without
wheels. But do we know exactly who made this first wheel? সুতরাং চাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাকা ব্যতীত আধুনিক জীবন কল্পনাই করতে পারি না, কিন্তু আমরা কি সঠিকভাবে জানি কে প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছে? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নেক্সট ডে we discuss about the question from this passage. Okay, I think everyone enjoy the class. Be careful about this passage, dear students, and practice at home. Okay, see you again next day.